হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু কুকিং উইথ আমিনা। আজকে আমি বানাইমু চিকেন কিয়েভ। আর চিকেন কিয়েভ রাশিয়ান খানি আমার ওন স্টাইলে আমি বানাইমু। 60 গ্রাম বাটার, 2টা কাঁচামরিচ, 2টা রসুনের কুয়া, পিঞ্চ থাইম, পিঞ্চ বেজল, কোয়াটার চিলি ফ্লেক, কোয়াটার ব্ল্যাক পেপার আর আন্তাজ করিয়া সল্ট। আর বাটার দিয়ে আমি মেল্ট করে রাখছি, সব মশলা আমি দিলাইরাম এখানো দিয়া বালাটিকে আমি মিক্স করি লাইমু। মিক্স করিয়া ফ্রিজও রাখি দিমু, ঠান্ডা হওয়া পরে এসে আমি অন্য আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে, ফ্রিজও রাখছিলাম, হার্ড হয়ে গেছে। আমি অন্য গ্রিস পেপারের মাঝে আমি দিলাইরাম একটা রোল বানাইমু। আমার রেডি ইনসাইডের জিনিস। আর আমি 2 পিস চিকেন ব্রেস্ট দিয়ে আমি স্লাইস করলাম আস্তে আস্তে, যাতে আউটসাইড যাতে যায় না। কেয়ারফুল ওইরকম যাতে সাইডে দিয়া যাইতো না, খাটি যাইতো না আর কি। আর ফ্রেশ লাইম আমি বসাইও লাইম চিকেনের মাঝে। আর 1 টিস্পুন সই সস, আর 1 টিস্পুন মাস্টার্ড। আর বালাটিকে আমি মিক্স করি লাইমু। চিলি ফ্লেক্স, ব্ল্যাক পেপার, সল্ট আন্তাজ করিয়া দিমু। থাইমও দিলাম, থাইমর একটা নাইস গ্রান হরের লাগে, আমার হাতও লাগিতেছে গ্রানটা। আর ইনসাইড জিনিস আমি দিলাইরাম, কেয়ারফুল হইয়া দিলাম। আর এখানে প্লেন ফ্লাওয়ার, চিলি পাউডার আর ব্ল্যাক পেপার দিলাম, দিয়া বালাটিকে আমি মিক্স করে লাইলাম। আর 2টা এগ আমি চিকেন এগের মাঝে জুবরাই লাইছি, ফ্লাওয়ারের মাঝে দিলাইছি।
আর ব্রেড কম যাতে বালা টিকি লাগতো সাইডও সপ্তাহ যাতে বালা টিকি আমার এভরিথিং লাগানি শেষ এখন আমি ফ্রাই করা লাগিয়া ফান বয়াইছি আর তেল দিমু একটু বেশি তেল দিমু যাতে একটু কিতা ফ্রাই হয় বালা টিকি আর চিকেনের ইনসাইড যেগুন দিছিলাম এক্সট্রা রইছিল ওগুলো দিলাইরাম আর তেলও গরম হয়ে গেছে চিকেনও আমি দিলাইছি আর এ চিকেন হইতে বেশি সময়ও লাগে না হয়ে যায় কুইক আর এক সাইড হইতে আমার 4 মিনিট লাগছে আর এক সাইড হইতে 4 মিনিট সপ্তাহে 8 মিনিট লাগছে আর আমার গুলামাই দিলাম আর আপন দিয়ে আমি প্লেট অলরেডি করিয়া রাখছি গ্যাস মার্ক দিছি 6 আর 15 মিনিট আমার রেডি এভরিথিং দেখতেও নাইস লাগে খাইতেও ভালো হয়েছে আপনারা ভালো থাকেন আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবা আসসালামু আলাইকুম